8th standard students, we are into unit name magnetism. So in our first part of video you would have seen what is the main difference between artificial magnet and natural magnet. Nothing but we have seen about classification of magnets. And now in today's class you are going to see about magnetic properties. So what are the main properties of magnet? It has been classified into three. The main properties are attractive property, reflective property, directive property. So what is meant by attractive property? Magnets nale attraction power adhigama irukum. Nothing but a magnet always attract materials. Say like iron, cobalt, nickel. These are the main things where magnet attracts. நமக்கு எல்லாருக்குமே காமனாக தெரியும் அயன்னா ஈஸியாக அட்ராக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு தெரியும். பட் அதர் தென் அயன், if the materials they are made up of cobalt and nickel, magnet has attracting power. Magnet always attracts materials like iron, cobalt and nickel. So they have given some activity. Just take iron fillings in a paper. Magnet கிட்ட கொண்டு போங்க. என்ன ஆகும்? Iron fillings எல்லாமே மேக்னெட்டோட poles, especially at the end of the poles, it attracts very strongly. So you can observe here that the iron fillings are attracted near the ends of the magnet. எப்பயுமே magnets ஓட ends தான் iron fillings எல்லாமே attract ஆகும். So இந்த ends தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா they used to say it as poles. POLES. Already poles நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, north pole, south pole படிச்சிருப்பீங்க. But once again they are explaining it through an activity. Iron fillings எல்லாமே இருக்கு. மேக்னெட்டை கிட்ட கொண்டு போனீங்கன்னா மேக்னெட்டில் எந்த பார்ட்டில் அயன் வில் அட்ராக்ட் மோர் அப்படின்னா மேக்னெட்டோட எண்டில் தான் அயன் வில் பி அட்ராக்டட். Ions are attracted towards the magnet. So இது வந்து ஒரு attractive property of magnet அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Always remember the attractive property of magnet is more at poles. So one pole of the magnet is called north pole. Another end of the pole is called south pole. So magnetic poles always exist in pair. North and the south இருக்கும். So north pole and south pole. So what happens? ஒரு பார் மேக்னெட் வந்து நம்ம உடஞ்சி போகுது. என்ன ஆகுது? ரெண்டு பீஸ் ஆகும். Each broken piece behaves like a separate bar magnet. ஒரு பெரிய பார் மேக்னெட் இருக்குது, அது உடஞ்சி போகுது. உடஞ்சி போச்சுன்னா மறுபடியும் ரெண்டு செப்பரேட் பார் மேக்னெட்டாக that activates. நத்திங் பட் இப்போ ரெண்டு நார்த் போல் ரெண்டு சவுத் போல் இருக்கும், ரெண்டு பார் மேக்னெட் இருக்கிறதுனால. ஸோ when a bar magnet is split vertically, வெர்டிக்கலினா என்ன அர்த்தம்? ஸோ பார் மேக்னெட் இப்படி இருக்குன்னா this is called vertical. This is called horizontal. So this is called vertical. ஒரு பார் மேக்னெட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது இப்படி வெட்டிங்கன்னா இதான் வெர்டிக்கல். ஸோ when a bar magnet is split vertically, what happens? மேக்னெட்டோட லென்த் மாறும், ஒரு பீஸும் மேக்னெட்டாக மாறிடும். நத்திங் பட் இப்படி ரெண்டாக வெட்டுறீங்க. ஸோ இது ஒரு பார் மேக்னெட்டாக மாறிடும், இன்னொரு பார் மேக்னெட் வரும். ஸோ ஒன்று வந்து நார்த் போல், இன்னொன்று வந்து சவுத் போல். இட் ஆக்ட்ஸ் as two separate magnet. இப்போது மேக்னெட் இஸ் ஸ்ப்ளிட் ஹரிசான்ட்லி. மேக்னெட் இப்படி இருக்குது, ஹரிசான்டலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறீங்க. வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ த லென்த் ஆஃப் த நியூ பீஸ் ஆஃப் த மேக்னெட் ரிமைன்ஸ். இந்த லென்த் வந்து மாறாது. திஸ் இஸ் கால்ட் லென்த். இந்த லென்த் வந்து மாறவே மாறாது. இட் ரிமைன்ஸ் அன்ஆல்டர்ட். அண்ட் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தேர் பொலாரிட்டி ஆல்சோ. த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி மேக்னெட் ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, பட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி மேக்னெட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இஃப் யூ ஸ்ப்ளிட் ஹரிசான்ட்லி. அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. You can see here magnetic poles exist in pair. Next property is called repulsive property. So attraction opposite repulsion. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. What is meant by repulsive? Attractனா it easily strongly attracts towards the magnet அப்படிங்கிறாங்க. சீக்கிரம் ஒட்டிக்கும். repulsiveனா attractive opposite repulsive. Take a bar magnet. Okay, bar magnet எடுத்திருக்காங்க. Suspend it from a support. Look at the diagram or image, you can understand. பார் மேக்னெட் எடுத்திருக்காங்க, ஒரு த்ரெட்டில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு மேக்னெட்டை பக்கத்தில் கொண்டு போகிறாங்க கையில். ஸோ bring the north pole of this magnet close to the north pole of the suspended magnet. இங்கே பாருங்கள், ரெண்டு இடத்துலையும் நார்த் போல் கொண்டு போகிறாங்க. what do you see? north pole of the suspended magnet will move away. இந்த மேக்னெட்டை நீங்கள் கையில் கொண்டு போகிறப்போ இந்த மேக்னெட் வந்து வேறு டைரக்ஷன் மாறும். nothing but the suspended magnet will move away. This is called suspended magnet. இதுதான் நம்ம கையால் கொண்டு போகிற மேக்னெட். இந்த மேக்னெட் தான் suspended magnet. When you bring the north pole near to north pole of the suspended magnet, the suspended magnet moves away. So
This activity explains another property of the magnet. இன்னொரு property என்ன சொல்றாங்க? Like poles repel each other, unlike poles attract each other. North to ஒரே pole, like poles. So, like poles repel each other. Repelனா எட்ட விலகும். North pole repels another north pole. அததான் இங்க பார்க்கிறோம். South pole repels another south pole. So, the property, another property they are explaining here is like poles repel each other, unlike poles attract each other. நம்ம first attractive property ல பார்த்தது. If you bring the south pole of the magnet close to the north pole of the suspended magnet, what happens? You can see that south pole of the suspended magnet immediately attracts to the north pole. என்ன சொல்றாங்க? இப்போ suppose இந்த suspended magnet இருக்கு. இந்த magnetல இங்க வந்து north pole இருக்கு. Okay? Look here. இங்கே வந்து நார்த் போலே இருக்குது. சப்போஸ் இந்த சவுத் போலே இதுக்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே அட்ராக்ட் ஆகிடும். பிகாஸ் நார்த் அண்ட் சவுத் ஆப்போசிட் போல்ஸ் அன்லைக் போல்ஸ் தி அட்ராக்ட் ஈச் அதர். அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. ஸோ இஃப் யூ பிரிங் த சவுத் போல் ஆஃப் த மேக்னெட் க்ளோஸ் டு த நார்த் போல், வாட் ஹேப்பன்ஸ்? You can see the south pole of the suspended magnet is immediately attracted. Thus we can conclude unlike poles of the magnet attract each other. Next, third property is called directive property. For example, they have given an activity. With the help of activity, you can understand this concept. ஒரு பார் மேக்னெட்டை தொங்க விடுறாங்க. ஓகே, ஒரு த்ரெட்டால் அதே மாதிரி ஒரு பார் மேக்னெட் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. என்ஷூர் தட் கிட்ட வந்து எந்த மேக்னெட்ஸும் இருக்கக்கூடாது, மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கக்கூடாது கிட்ட. ஸோ அந்த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட்டை லைட்டாக நீங்கள் தட்டி விடுங்க. ஜென்ட்லி டிஸ்டர்ப் த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட். கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அந்த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட் ஆசிலேட் ஆகட்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஆசிலேட் ஆகி அதே தானாக வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். இன் a short time it will come to rest. You can see that north pole of the magnet is directed towards the geographic north pole. எப்பவுமே நமக்கு நார்த் போல்னால் மேலே, கீழே வந்து சவுத் போல். இப்போ இந்த பார் மேக்னெட்டை சஸ்பெண்ட் ஆகிற மேக்னெட்டை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கையில் just with the help of your hand you are just making it to suspend, making it to move, oscillate பண்ண வைக்கிறீங்க. Then you are just leave it for a while. After some time the suspended magnet will come to rest. You can see that north pole of the magnet is directed towards the geographic north. So repeat the procedure number of times. You can observe the same thing. And the north pole na north geographic direction la da kaamikum. You will observe that the magnet is oriented in the same direction. So this experiment nothing but directive, nothing but direction. North direction na north direction la kaamikum. This experiment shows that any freely suspended bar magnet always aligns itself in the geographic north south direction. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்ன சொல்கிறாங்க? directive property of magnet அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. nothing but the property of a magnet by which it aligns itself along the geographic north south direction when it is freely suspended. It is known as directive property of a magnet. Nothing but the north pole points towards the geographic north direction, south pole of the magnet points towards the geographic south direction. That's all. And the next topic is magnetic field. We can see it in the next class.